reinforced concrete slabs, in which part of the necessary reinforcement has already been inserted. They can be laid quickly and flexibly, depending. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo nós vamos reagir construindo uma casa, documentário de construção da casa, tecnologia alemã. Então aproveite a oportunidade e considere se inscrever no nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite o nosso Instagram para mais sugestões e comentários. E agora, vamos para a reação 1. How is a house built? How does that work? We accompanied the complete construction of a typical German single-family home for more than 6 months. We were involved in every important step, from the first floor work to the finished house. In the first part, the earthworks were carried out and the floor slab was cast. Now the masonry work continues. Eles usam uma mangueira. Aqui não é assim não. The floor slab has hardened and the bricks are already there. Now it can start with the masonry. The first step, lay bitumen membrane. It protects the walls from rising damp. For the first row of bricks, a cement mortar has to be mixed, which later becomes as hard as concrete. It serves as an underfill to compensate for differences in height of the base plate, because the stones must all be at exactly the same level. It starts at the corners. A laser checks whether the height is correct. If the first stone sits and is exactly in balance, the next ones are aligned with it. In the other corners it happens the same way. Of course, all dimensions for wall openings, for example for windows and doors, must also be observed. The masons have the floor plan for this. Here on the south side of the house there is already the first special feature, 3 floor-to-ceiling windows. The row of bricks must therefore be interrupted here, just like on the front for the front door. The first row is slowly taking shape. The masons work their way from the corners and put stone by stone. But what kind of stone is that exactly, which is installed here? We do not work with the external wall insulation system, which is widespread here. Instead, our houses use a so-called Puritan stone, so that's a stone made of clay, in which the thermal insulation is integrated in the stone, with hydrophobic mineral wool. So a solid stone, 36.5 centimeters thick, with hydrophobic mineral wool as insulation. That means best sound insulation and best building physical properties and also the best thermal insulation. Isso é tecnologia alemã? The bricklayers have made the first course and are already on the second row. So-called thin bed mortar now ensures the non-positive connection between the rows of stones. Caramba, eu tô chocada porque eu achei que era só um tijolo e literalmente não é apenas um tijolo, tipo, tem uma tecnologia muito insana dentro dele e algo realmente eficiente, né? Incrível! Sim, esse é o tipo de conteúdo do qual eu não tenho muito conhecimento, mas eu tô achando impressionante todas as técnicas que estão sendo utilizadas para a construção dessa casa e todas as ferramentas que também são utilizadas para que a casa ela fique milimetricamente alinhada e não fique nada torto. Me chamou a atenção que eles usam uma técnica para poder nivelar e deixar a casa reta, não ficar desequilibrada. Eu achei essa técnica impressionante. Ideal for energy efficient building. High load capacity with a very small joint thickness of approximately 1 millimeter.
E curioso que não há viga The second row is dentro do quickly laid. tijolo. A barrier film against rising damp comes over it again. The two lower rows of stones form the base of the house, which will later be clad. The walls are now protruding over the base. The masons are making good progress thanks to the large-scale bricks. But instead of laying row after row now, they first concentrate on the corners of the outer walls. E eles otimizam o espaço, né? Forming the corners has the advantage that you can easily lay out the plumb lines for the next rows of tiles. The first working day is done. The next morning they continue with the outer walls. The bricklayers place row after row. É realmente muito curioso, porque aqui eu também não conheço muito de construção, mas onde eu morava é comum as pessoas construírem a própria casa. O meu avô construiu a casa onde eu morei, o meu tio também construiu a casa dele. E sempre eu vi colocando uns ferros no meio do tijolo, que é meio que para sustentar o tijolo e não cair. E é interessante que aqui não tem, né? Tipo, eles são simplesmente colando tijolo com cimento. Muito interessante. Sim, é muito interessante e isso talvez seja um diferencial na técnica de construção das casas alemãs. Aqui em nosso país a gente constrói casas de alvenaria e é uma coisa que certamente a gente acabou pegando de influência de imigrantes europeus, porque é a forma muito parecida com o que é feito, com alguns detalhes como esse que você mencionou. Eles são The muito windows rápidos. and lintels are installed. And around noon the bricklayers arrived at the last row on the ground floor. Finally, the pink styrofoam formwork is laid for the concrete ceiling. The formwork also serves as insulation and remains on the building after finishing the ceiling. At the end of the second working day, the outer walls of the ground floor are ready. Day 3. Today the interior walls are created. Here too, a bitumen membrane is placed under the walls to protect against rising damp. The stones are so-called vertical perforated bricks in two different versions. For comparison, here both on top of each other. The brick with 17.5 centimeters wall thickness for the load-bearing walls and the narrower brick with 11.5 centimeters for the non-load-bearing walls. The floor plan shows where which stone has to be used. The load-bearing walls run right through the house, between the living room, guest room, kitchen, and the utility room, and once along to the load-bearing living room wall, and the non-load-bearing walls run between the kitchen, living room, bathroom and the utility room. The walls are set up here just like the outer walls. Cement mortar under the first row, exact leveling of the first stones with laser, from the second row on, thin bed mortar, laser, spirit level, plumb line and constant checking ensure exact, straight walls. Finished. The inner walls are standing. Now the base gets a diffusion open seal before the cladding is coming. Uau, eu fiquei muito surpreso ao descobrir que, na verdade, eles usam tijolos em tamanhos diferentes para poder estar montando a estrutura dessas paredes. Uau, realmente
Fantástico. Apesar, é um assunto que realmente eu não tenho conhecimento. Tudo que eu tô aprendendo desse assunto é o que eu tô vendo nesse vídeo, mas isso é uma coisa que eu achei muito curioso e é muito interessante como é implementada a construção das casas alemãs pela técnica alemã. Isso é realmente muito interessante. Aqui no Brasil também é utilizado o tijolo de dimensão diferente. Para as paredes estruturais e para a parede externa também. Day 4. The scaffolding comes. The base is clad and the masons set up pillars throughout the house to support the ceiling elements. The next morning, exactly at 8 a.m., the crane stands for the ceiling elements. The ceiling elements, so-called semi-finished part ceilings, are approximately 6 centimeters thick reinforced concrete slabs, in which part of the necessary reinforcement has already been inserted. They can be laid quickly and flexibly, depending on the size, but then still need to be concreted. For this, the masons insert additional reinforcement bars. Firstly, to optimally connect and consolidate the ceiling with the masonry. Secondly, to join the individual ceiling elements together. This creates a stable, closed concrete ceiling after concreting. Only the access to the stairs remains free and has to be boarded accordingly. Once all the reinforcement bars have been laid, everything is connected with wire so that nothing moves during concrete pouring. The ceiling openings for the supply lines, water, heating, electricity which comes to the upper floor also remain free. They get polystyrene covers before concreting. Finished. The concrete for the ceiling can come. A total of approximately 12 cubic meters of concrete flow into the formwork for the approximately 10 by 10 meters ceiling slab. It is important to evenly distribute and prevent air pockets. Therefore, constantly push the concrete back and forth, so that the air can escape. The height must of course also be correct and is constantly checked with the laser. Mas é curioso também porque muito do que eles estão usando aí auxilia muito o serviço deles, né? Tipo, em termos de velocidade, essa mangueira mesmo é uma coisa que eu acredito que... É porque aqui eles costumam jogar o cimento, e aí a pessoa vai empurrando, então eles jogam de uma vez. Não é assim igual a mangueira que, tipo, é bem direta e vai justamente onde tem que ir, né? Isso acelera bastante, né? Sim, e é um auxílio incrível, porque é muito mais fácil de estar colocando cimento ali. Mas é que é muito interessante que eles colocaram uns arames de ferro para ajudar na estrutura a ficar firme enquanto coloca o cimento. E isso é uma técnica, né? Então, realmente é impressionante. Done. Now the concrete is compacted with a surface vibrator. The surface vibrator directs high-frequency vibrations into the concrete. This increases the flowability of the fresh concrete. Air pockets rise to the surface and can escape. This gives the concrete its perfect, dense consistency. Finished. Now the concrete ceiling has to harden. A few days later, the bricklayers start with the upper floor. The construction is the same as on the ground floor. The outer walls are created again with the thermal brick made of Puritan stone with hydrophobized mineral wool. Lamineral. First the corners are created again.
then the entire outer walls. However, there are no longer any load-bearing walls inside. All partitions for the master bedroom, dressing room, bathroom, children's room and corridor are built with the narrower, vertically perforated brick with a wall thickness of 11.5 centimeters. After 4 days, the upper floor is also up. Como é possível isso? Muitos iam querer esses pedreiros aqui. As a conclusion, only the anchor ring plate is missing. For this, the bricklayers have already put a formwork on the top row of bricks, into which reinforcement bars are now being laid. The anchor ring, as the name suggests, runs like a ring around the entire top edge of masonry. This reinforced concrete construction gives the wall stability. The anchor ring plate is used to absorb and transfer horizontal tensile forces such as wind, ground vibrations and the roof load itself. If the concrete is filled, it must be compacted again with the surface vibrator. The masonry work is now complete. The walls of the house stand. Construction time for the 2 floors, 10 days. Incrível. Realmente fiquei impressionada com a velocidade, com a eficiência e também com a tecnologia aqui alemã que eu realmente nunca tinha visto. É muito, muito eficiente e também é muito... Eu achei um serviço muito limpo, no sentido de que parecia que não tinha muita sujeira. É claro que a gente está falando de construção de casa, cimento, então isso é impossível não ter poeira, terra, mas eu achei que perto de outras obras que eu já vi, realmente eles estavam bem organizados, isso ajuda até no trabalho deles, né? Eu não conheço muito disso, mas teve uma época que eu estava muito viciada em ficar montando casa, e eu fiquei procurando um monte de informação sobre casas e construção de casa, então assim, eu adoro ver esses vídeos, realmente é muito, muito curioso ver também a forma como é construído na Alemanha, é muito diferente daqui do Brasil também, mas é curioso que não foi usado nada de madeira, né? Então, nesse sentido, é bem fiel também ao que a gente faz aqui, né? Aqui as casas mais comuns mesmo, tipo 80% é de cimento. Em alguns lugares aqui, tipo no sul, tem madeira, mas realmente não é o foco. Então, eu achei isso bem curioso. Sim, sem dúvidas. Você disse que eles são organizados na hora de construir a casa. E, de fato, eles são organizados. A gente pode perceber aqui como o lugar foi... houve um controle no lugar, né? E, obviamente, com muito conhecimento técnico. E realmente exige muito conhecimento, não apenas técnico, mas também exige o uso da física. Porque, por exemplo, quando você constrói prédios muito grandes, aquele prédio ele é construído de uma maneira que ele é feito para balançar, ou algo do tipo, enfim, mas aqui também é aplicado um pouco do conceito de física, porque eu vi mencionando ali alguma coisa em relação à estabilidade e vento, algo do tipo, são conceitos técnicos e fica realmente difícil de a gente poder reproduzir aqui novamente o que foi dito, mas realmente é impressionante, a tecnologia do tijolo é incrível, é mencionado o uso de lã para controlar a lã mineral, né? Eu não sei se alguém pode confirmar a informação, mas seria algo como lã de pedra, porque aqui em nosso país a gente utiliza muito isso, não dentro do tijolo. A gente parece que é colocado junto ao tijolo, mas não exatamente dentro, e é muito utilizado em estúdios de gravação de música. Quem puder tirar essa dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente saber, mas mais uma vez aqui a tecnologia alemã de construção de casas é incrível, muito rápida e eficiente. Certamente muitos brasileiros gostariam de ter esses alemães construindo suas casas. Mas essa é a reação desse vídeo, portanto aproveite a oportunidade, considere se inscrever em nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite nosso Instagram para mais sugestões e comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!